Good morning, everybody. Hope you are well and hearty. Now, today's video, I am going to start as I have decided to do something for the students, mainly primary and upper primary level also. Today's video, specially, and that is meant for the students of upper primary level. And the board shows that about degree change, that is simple degree change. There are many types of degree change. Now, next video I shall discuss about the other degree change. Now, up to class 8 and upper primary level, you should know the simple degree change. So, as per request my beloved student and also the concerned guardians, I have decided to do something for the upper primary level students. Okay, so now let's start about the আসলে ডিগ্রি বলতে কি বোঝায়? ডিগ্রি মানে কি? ডিগ্রি কথাটার অ্যাকচুয়ালি টু হোয়াট মানে টু হোয়াট টু হাউ এক্সটেন্ট, কতটা পরিমাণে, এইটা ব্যাপার। তাহলে কার কতটা পরিমাণে, কে কার থেকে কতটা বেশি, সিম্পলি the degree denotes that's the okay. And next, as you know well, that adjective has 3 degrees: positive, comparative and superlative. Now, for example, good, better, best. এখন কখন পজিটিভ দেবো, কখন কম্পারেটিভ ডিগ্রি, কখন সুপারলেটিভ ডিগ্রি করব। পরীক্ষা প্রায়শই তোমাদেরকে দেওয়া হয় যে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ, কম্পারেটিভ ফ্রম কম্পারেটিভ টু সুপারলেটিভ, ফ্রম সুপারলেটিভ টু পজিটিভ অ্যান্ড সো অন সো ফর্থ। সো একটা ফরম্যাট আমি ঠিক করে দেবো, যে ফরম্যাটটা বলে দেবো তোমাদেরকে, সেই ফরম্যাটের দ্বারা ইউ উইল বি ডু অর সলভ ইট ইজিলি, ওকে, উইদাউট এনি টাইপস অফ ফেসিং ডিফিকাল্টিস। ওকে, নাও পজিটিভ ডিগ্রি কখন আমি বোঝাবো? পজিটিভ অনলি ইট কোয়ালিফাইজ এ নাউন অর প্রোনাউন, শুধুমাত্র একজনের গুণকে বোঝাবে। সাপোজ রাম ইজ এ গুড বয়, গুড পজিটিভ ডিগ্রি, হিয়ার দেয়ার ইজ নো কম্প্যারিজন, এখানে কারোর মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে না, তাই এটা পজিটিভ ডিগ্রি। নেক্সট গো টু দ্য কম্প্যারেটিভ। কম্প্যারেটিভ, দ্য ভেরি টার্মস ইন্ডিকেটস that there must have any comparison, there must have any comparison। তাহলে এখানে কম্প্যারিজন একটা থাকবে, কতটা, কতজনের মধ্যে, এটা ইন্ডিকেটস করে যখন তুমি দুজনের মধ্যে কম্প্যারিজন করবে, তখন আমি কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি লাগাবো। ওকে, এন্ড নেক্সট সুপারলেটিভ, মোর দেন টু, যখন দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, সেক্ষেত্রে ইউ শুড অ্যাপ্লাই দ্য সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ওকে, is it clear? Next, go to example and listen to me carefully how to solve. Now consider the example: Ram is the best boy in the class. Okay, here you see that best, it is the superlative degree of good. It's okay, so এটা superlative degree তে আছে। আর এর সাথে সাথে that is very important to be noted that the article best superlative degree আগে বসবে, এটা অবশ্যই মনে রাখবে। the next, তাহলে এটা সহজে বোঝা যাচ্ছে যে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে, যেহেতু রামকে ক্লাসের সব থেকে ভালো বলা হচ্ছে। সো দ্য কম্পারিজন হিয়ার ডাজ নট কনফাইন্ড ওয়ান টু, দুয়ের মধ্যে আর নেই, দুয়ের অধিক বোঝাচ্ছে যে দ্য ডিগ্রি অফ গুড হ্যাজ বিন প্লেসড অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ এ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ওকে, নেক্সট, এটা তাহলে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। নেক্সট তোমাকে বলা হলো কম্পারেটিভে করতে হবে। ওকে, সিম্পল ফরম্যাট কম্পারেটিভ, তাহলে তোমাকে অবশ্যই দুজনের মধ্যে তুলনা রাখতে হবে, এবং সাথে সাথে at the same time you should keep in mind that
you cannot change the meaning of a sentence. সেন্টেন্সের অর্থের পরিবর্তন করা যাবে না, so you have to change the structures. Okay, now how? That is the question. Now Ram is better than any other boy in the class. দেখো এখানে কম্পারিজনটা রেখেছি আমি অবশ্যই দুজনের মধ্যে। তাহলে রাম অন্য কোনো ছেলের থেকে ভালো, তাই হিয়ার দ্য কম্পারিজন কনফাইন্ড দ্য টু পার্সনস বিটুইন দ্য টু। তাহলে এটা হলো কম্পারেটিভ ডিগ্রি, এন্ড ইউ নোটিস দ্যাট দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ অফ মিনিং ইন দ্য সেন্টেন্স। বাক্যের কোনো পরিবর্তন, মানের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। তাহলে রাম ইজ বেটার দেন এনি আদার, এইটা হলো ফরম্যাট। ইউ শুড কিপ ইট মাইন্ড, রাম ইজ বেটার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস। ওকে, নেক্সট এটাকে পজিটিভে করতে হবে। পজিটিভ জানো, দ্যার ইজ নো কম্পারিজন, কোনো তুলনা টানাই যাবে না, অনলি নাউন আর প্রনাউনকে কোয়ালিফাই করবে উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স। সো নাও দ্য ফরম্যাট ইজ, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্যাট নো other boy is as good as Ram in the class. Now consider, there is no change of meaning. No other boy is as good as Ram. No other as. No other as. This is the format. And better than any other. This is the format of comparative degree. No other as. If you keep in mind that only the formula or format that in the case of comparative degree te better than any other আর no other as পজিটিভ ডিগ্রি, শুধু এটুকু মনে রাখলেই সহজেই ডিগ্রি চেঞ্জ করা যায়। So okay, is it? Hope you have been able to understand clearly. Okay, now stop for the day, and as usual I say and also appeal to all of you, please share, like and subscribe my YouTube channel to serve you the best of mine. Thanks for the today.